Продолжаем читать четвертую песнь Шримад Бхагаватам, 16 глава, текст 21. Praise of King Prithu by the professional reciters. Певцы прославляют царя Притху, так называется глава. Asmai Nipala ila tatra tatra balim harisyanti salokapala namasyanta esham striya adirajam chakra yudam tad yasha udarantya. When the king travels all over the world, other kings as well as demigods will offer him all kinds of presentations. Their queens will also consider him the original king who carries in his hands the emblems of the club and disc and will sing his fame. For he will be as reputable as the Supreme Personality of Godhead. Когда Махараджа Притху будет объезжать свои владения, все вассальные цари, а также полубоги преподнесут ему многочисленные дары. Их жены, почитая его первым царем, держащим в руках символы власти, палицу и диск, станут воспевать подвиги Махараджи Притху, ибо слава его будет такой же громкой, как слава Верховной Личности Бога. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. As far as reputation is concerned, the King Prithu is already known as the incarnation of the personality of Godhead. The word Adi Rajam means the original king. The original king is Narayan, or Lord Vishnu. People do not know that the original king, or Narayan, is actually the protector of all living entities. As confirmed in the Vedas, Eko Bahunam Yo Vedadati Kaman, Katha Upanishad 2:13. Actually, the Supreme Personality of Godhead is maintaining all living entities. The king, or Naradeva, is his representative. As such, the king's duty is to personally supervise the distribution of wealth for the maintenance of all living entities. If he does so, he will be as reputable as Narayan. As mentioned in this verse, Tad Yasha, Prithu Maharaj was actually carrying with him the reputation of the Supreme Personality of Godhead, because he was actually reigning over the world in that capacity. Комментарий. Если говорить о славе царя Притху, то он, как известно, был воплощением Верховной Личности Бога. Слово «адираджам» означает «первый из царей», однако изначальный царь – это Нараяна, Господь Вишну. Люди не знают, что изначальный царь Нараяна защищает и хранит все живые существа. В Ведах сказано: Верховная Личность Бога удовлетворяет потребности всех живых существ, а царь Нарадева является представителем Господа. Поэтому царь обязан заботиться о том, чтобы у его подданных было все необходимое, и для этого он должен лично наблюдать за распределением жизненных благ в своем государстве. Если он будет поступать таким образом, то прославится так же, как Нараяна. Слова Тадьяша указывают на то, что слава Махараджи Притху не уступала славе Верховного Господа, поскольку он правил миром как наместник Бога на земле. Ayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharane Nirvisesha Shunimari Paschatya Desa Tarane.
Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarani. 22. Ayam Mahim Gam Daduhe Diraja Prajapatir Vritikara Prajanam Yo Lilaya Dream Swa Sarasa Kocha Bindan Samam Gam Akarod Yatendra. This king, this protector of the citizens, is an extraordinary king and is equal to the Prajapati demigod. For the living facility of all citizens, he will milk the earth, which is like a cow. Not only that, but he will level the surface of the earth with the pointed ends of his bow, breaking all the hills exactly as King Indra, the heavenly king, breaks mountains with his powerful thunderbolt. Этот необыкновенный царь, защитник своих подданных, ничем не уступает полубогам Праджапати. Чтобы обеспечить жителей своего государства пищей, он будет доить землю, которая подобна корове. Более того, он разровняет поверхность земли, разметав острыми концами своего лука все холмы и горы, подобно царю небес Индре, который крушит горы своими могучими молниями. Vishpur Jayan Ajagavam Danu Swayam Yadacharat Chamam Avishayamajo Kadani Liyur Tishidishya Santo Langulam Udyamya Yata Mrigendra. When the lion travels in the forest, with his tail turned upward, all menial animals hide themselves. Similarly, when King Prithu will travel over his kingdom and vibrate the string of his bow, which is made of the horns of goats and bulls, and is irresistible in battle, all demoniac rogues and thieves will hide themselves in all directions. Когда лев, грозно подняв хвост, шествует по джунглям, все мелкие животные в страхе перед ним прячутся кто куда. Точно так же царь Притху будет объезжать свои владения, и звон тетивы его непобедимого лука, сделанного из козлиных и бычьих рогов, заставит разбойников и воров разбегаться во все стороны. It is very appropriate to compare a powerful king like Prithu to a lion. In India, Kshatriya kings are still called Singh, which means lion. Unless rogues, thieves, and other demoniac people in the state are afraid of the executive head who rules the kingdom with a strong hand, there cannot be peace or prosperity in the state. Thus, it is most regrettable when a woman becomes an executive head instead of a lion-like king. In such a situation, the people are considered very unfortunate. Сравнение могущественного царя, каким был Махараджа Притху, со львом, точно отражает присущее ему качество. В Индии цари кшатрии до сих пор носят титул Сингх, что значит лев. Глава государства должен железной рукой охранять закон и порядок в своей стране. Если разбойники, воры и прочие преступники не боятся царя, простые люди в его государстве никогда не узнают, что такое мир и благоденствие. Хуже всего, когда пост главы государства, который должен принадлежать могучему, как лев, царю, занимает женщина. Ее подданных можно только пожалеть. Eso Swamedan Shatam Ajahara Saraswati Pradurabhavi Yatra Aharshid Yasya Hayam Purandara Shatakatus Charame Vartamane.
At the source of the river Saraswati, this king will perform 100 sacrifices known as Ashwamedha. In the course of the last sacrifice, the heavenly king Indra will steal these sacrificial goods. У истоков реки Сарасвати этот царь совершит 100 жертвоприношений Ашвамедха, но во время последней яги царь небес Индра украдет у него жертвенного коня. So they're predicting. They had that power to know the future. Здесь есть предсказание будущего, у них тогда была такая способность. That's interesting. Prabhupada was predicted also that he would make so many temples. He would travel across the ocean and make so many temples. When he was born, they predicted that. Когда Шрила Прабхупада только родился, тоже предсказали, что в будущем он пересечет океан, и он откроет очень много храмов. Don't know if there's astrologers now that can be so accurate. I don't think so. Я не думаю, что сейчас в наше время есть астрологи, которые могут быть такими аккуратными, такими точными в своих предсказаниях. Esha swasad mo pavane samecha sanat kumaran bhagavantam ekam araja bhaktya labata malam taj jnanam yato brahma param vidanti. This King Prithu will meet Sanat Kumar, one of the 4 Kumaras, in the garden of his palace compound. The king will worship him with devotion and will be fortunate to receive instructions by which one can enjoy transcendental bliss. В дворцовом саду царь встретится с Санат Кумаром, одним из 4 кумаров. Выразив великому мудрецу свое глубокое почтение и преданность, царь удостоится чести получить наставления, следуя которым человек может изведать трансцендентное блаженство. And that's another prediction. Both of those are very big sections of the Bhagavatam, both of those leelas. Это еще одно предсказание. Эти 2 лилы, они очень подробно описываются в Шримад Бхагаватам и занимают большую часть. Both very important. What he learned from the Kumaras and then the whole issue of the Indra stealing the horses and everything. Quite interesting. Эти 2 лилы, они очень важны. То, чему он научился у Кумара, и также когда Индра похищает его коня, это очень интересно. Purport. The word Vedanti refers to one who knows something or enjoys something. When a person is properly instructed by a spiritual master and understands transcendental bliss, he enjoys life. As stated in Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakankshati. When one attains to the Brahman platform, he neither hankers nor laments. He actually partakes in the transcendental blissful enjoyment. Although King Prithu was an incarnation of Vishnu, he nonetheless taught the people of his kingdom to take instructions from a spiritual master who represents the disciplic succession. Thus one can become fortunate and enjoy a blissful life even within this material world. In this verse, the verb Vedanti is sometimes taken to mean understanding. Thus, when a person understands Brahman, or the supreme source of everything, he enjoys blissful life. Слово «веданти» переводится как «тот, кто знает что-либо или чем-либо наслаждается». По-настоящему наслаждаться жизнью может лишь тот, кто, следуя наставлениям духовного учителя, постиг трансцендентное блаженство. В Бхагавадгите сказано: «Человек, достигший уровня Брамана, ничего не желает и ни о чем не скорбит».
Он постоянно пребывает в состоянии трансцендентного блаженства. Даже царь Притху, который был воплощением самого Вишну, призывал всех своих подданных следовать наставлениям духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Только так можно обрести счастье и наслаждаться жизнью, даже оставаясь в материальном мире. Употребленное в этом стихе слово «веданти» иногда переводят как «познающий». Иначе говоря, тот, кто познал Браман, высшую причину всего сущего, обретает блаженство и наслаждается жизнью. Tatra tatra girastasta iti vishruta vikrama shosyat yatma shita gataha pritu pritu parakramaha. In this way, when the chivalrous activities of King Prithu come to be known to the people in general, King Prithu will always hear about himself and his uniquely powerful activities. Когда слава о его подвигах разнесется по всему свету, царь Притху повсюду будет слышать, как люди рассказывают о нем и его необычайном могуществе. So if you remember, when he first appeared, they were praising him and he was saying, you know, I haven't done anything yet. But they knew exactly what he was going to do. So it's, that's interesting. Если вы помните, то как только царь Притху явился, все стали его прославлять, и он сказал, зачем вы меня прославляете, я еще ничего не сделал, но они уже знали тогда, что его ждет и что он сделает. So, to artificially advertise oneself and thus enjoy the so-called reputation is a kind of conceit. Prithu Maharaj was famous amongst the people because of his chivalrous activities. He did not have to advertise himself. One's factual reputation cannot be covered. Тщеславные люди изо всех сил стараются привлечь к себе внимание публики, чтобы купаться в лучах дешевой славы. Однако Махараджа Притху прославился на весь мир благодаря своим подвигам. Чтобы добыть славу, ему не нужно было заниматься самовосхвалением. Заслуженная слава сама приходит к человеку. Disho vijitya pratiruda chakra swateja sot patita lokashala surasarendraya upagiyamana mahanubhavo bhavita patir bhuva. No one will be able to disobey the orders of Prithu Maharaj. After conquering the world, he will completely eradicate the threefold miseries of the citizens. Wow. And then he will be recognized all over the world. At that time, both the Suras and Asuras will undoubtedly glorify his magnanimous activities. Никто не посмеет ослушаться приказа Махараджи Притху. Завоевав всю землю, он избавит ее обитателей от родственных страданий и прославится на весь мир. Слава его будет так велика, что его благородные деяния будут воспевать суры и асуры. At the time of Maharaj Prithu, the world was ruled by one emperor, although there were many subordinate states. Just as there are many United States in various parts of the world, in olden days, the entire world was ruled through many states, but there was a supreme emperor who ruled over the subsidiary states. As soon as there are some discrepancies in the maintenance of the Varnashram system, the emperor would immediately take charge of the small states. Во времена Махараджи Притху всем миром правил один император,
которому подчинялось множество вассальных государств. Подобно современным федерациям, в древности мир состоял из отдельных государств, но все они были подвластны одному императору. Когда в каком-либо из них нарушались принципы варнашрамы, император тотчас брал бразды правления в свои руки. The word upatita, lokashala, indicates that Maharaj Prithu completely uprooted all the miseries of his citizens. The word shalya refers to piercing thorns. There are many kinds of miserable thorns that pierce the citizens of a state, but all competent rulers, even up to the reign of Maharaj Yudhisthira, uprooted all the miserable conditions of the citizens. It is stated that during the reign of Maharaj Yudhisthira, there did not even exist severe cold or scorching heat, nor did the citizens suffer from any kind of mental anxiety. So that's a big difference from nowadays. Even in Vrindavan now, it's quite cold. It's surprising, unseasonable. Big rain, cold. Слово «утпатита лока And it will шалая» be way указывает... too hot to live very soon. Слово «утпатита лока шалая» указывает на то, что Махараджа Притху избавил своих подданных от всех страданий. Шалья значит острый шип или колючка. Жизненный путь человека усеян колючками страданий, но могущественные правители в ведические времена, вплоть до времени царствования Махараджи Юдиштхиры, могли избавить своих подданных от этих страданий. Известно, что когда миром правил Махараджа Юдиштхира, люди не страдали от чрезмерного холода и палящего зноя и не знали, что такое тревоги и беспокойство. И Махарадж сказал, что этим отличается современный мир от того, что даже сейчас во Вриндаване очень холодно, и это не свойственно для этого сезона. This is the standard of good government. Such a peaceful and prosperous government, devoid of anxiety, was established by Prithu Maharaj. Thus, the inhabitants of both saintly and demoniac planets were all engaged in glorifying the activities of Prithu Maharaj. Persons or nations anxious to spread their influence all over the world should consider this point. If one is able to eradicate completely the threefold miseries of the citizens, he should aspire to rule the world. One should not aspire to rule for any political or diplomatic consideration. And thus end the Bhaktivedanta purports of 4th canto, 16th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Praise of King Prithu by the Professional Reciter. Это признак, по которому можно отличить хорошего царя от плохого. Махараджа Притху обеспечил своим подданным мирную и спокойную жизнь, поэтому его великие деяния прославляли обитатели не только райских, но и адских планет. Люди или целые народы, стремящиеся распространить свое влияние на весь мир, должны обязательно помнить об этом. Претендовать на мировое господство имеет право лишь тот, кто способен положить конец тройственным страданиям своих подданных. Добиваясь власти, человек ни в коем случае не должен преследовать какие бы то ни было политические или дипломатические цели. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 16 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Певцы прославляют царя Притху». So now there's so much talk about, one world, and these people want to make one government, but they're demoniac. They don't have, they have the right idea ultimately. There should be one good king over the world, but not some group of people that are just trying to exploit the world, which is what it seems like these people are. Сейчас многие люди говорят о мире во всем мире, об одном правителе для всей планеты. И хотя у них правильная идея, было бы неплохо, чтобы был один правитель во всем мире, но это отличается от того, как люди правили
миром раньше. То есть это не должна быть какая-то группа людей, которая пытается эксплуатировать остальных. И это то, что сейчас происходит. When we look at the world today, it's hard to imagine, but these kings like Yudhisthira, Parikshit, Prithu Maharaj, it's not like they were absolutely controlling everything that these other kingdoms, the king was the king and they had their freedom, they had their different cultural differences. But as long as they were God conscious, or, Varnashram, they leave them alone. They didn't, they helped them. But nowadays, maybe not like that. These people want to take over absolute control and take over the economies and everything else. Хотя, смотря на современный мир, в это трудно поверить, но раньше мир состоял из различных государств, и хотя был один правитель, который правил всей землей, но он не вмешивался лично в дела каждого государства. У каждого государства был свой царь, и там была своя культура, и до тех пор, пока это государство соблюдало принципы варнашрамы, царь не вмешивался, а только помогал местному правителю. И, то есть он вмешивался только когда начинались проблемы и нарушались принципы варнашрам. Okay, one more chapter. Prithu becomes angry at the earth. Следующая глава 17, которая называется «Махараджа Притху гневается на землю». Okay, so another thing, why is a saintly person supposed to become angry? Sometimes everybody gets the idea they should never become angry. Сейчас может возникнуть такой вопрос, почему такой святой человек гневается. Многие люди думают, что святые люди, они не должны гневаться. So we'll find out. Скоро узнаем. Maitreya Vacha, Evam Sabhagavan Vainya, Kyapito Guna Karma Bhi, Chandayamasa Tan Kamai, Pratipuja Vinanja Cha. The great sage Maitreya continued. In this way, the reciters who were glorifying Maharaj Prithu readily described his qualities and chivalrous activities. At the end, Maharaj Prithu offered them various presentations with all due respect and worshiped them adequately. Стих 1. Великий мудрец Майтрея продолжал. Итак, певцы, прославлявшие Махараджу Притху, с воодушевлением описали его божественные качества и славные деяния. Когда они закончили, Махараджа Притху щедро наградил их и оказал им соответствующие почести. Two. Brahmana Pramukhan Varnan Britya Matya Parodasa Puranjana Padam Shreni Prakriti Samapujaye. King Prithu, thus satisfied, and offered all respect to all the leaders of the Brahmanas and other castes, to his servants, to his ministers, and to the priests, citizens, general countrymen, people from other communities, admirers, others, and they all became happy. So there you see what the king is supposed to do now. Not an easy task. Затем царь Притху почтил старейшин касты браманов и других сословий, а также своих слуг, советников и жрецов, горожан, своих подданных и приближенных, чем доставил всем огромное удовольствие. И теперь мы можем видеть, как должен вести себя царь, а не то, как происходит в наши времена. Viduravacha tasma dadada gorupam daditri bahurupini yam dudoha pritus tatra kovatso dohanam chakim. Vidura inquired from the great sage Maitreya,
My dear Brahmana, since Mother Earth can appear in different shapes, why did she take the shape of a cow? And when King Prithu milked her, who became the calf, and what was the milking pot? Обращаясь к великому мудрецу Майтрея, Видура спросил: «Дорогой Браман, Мать-Земля может принимать самые разные формы. Почему же она явилась в облике коровы? И когда царь Притху доил ее, кто играл роль ее теленка и в какой сосуд царь собирал молоко?» Prakritya Vishama Devi Kritatena Samakatam Tasya Mejam Hayam Deva Asya Hetor Apadharat. The surface of the earth is by nature low in some places and high in others. How did King Prithu level the surface of the earth? And why did the king of heaven, Indra, steal the horse meant for the sacrifice? Испокон веков на поверхности Земли существуют низменности и возвышенности. Как же царю Притху удалось разровнять ее? Расскажи мне также, зачем царь небес Индра украл коня, предназначенного для жертвоприношения? Sanat Kumara Bhagavato Brahman Brahma Vyadutamat Labdva Gyanam Savigyanam Rajasikam Gatim Gata. The great saintly king Maharaj Prithu received knowledge from Sanat Kumar, who was the greatest Vedic scholar. After receiving knowledge to be applied practically in his life, how did the saintly king attain his desired destination? Великий царь и святой Махараджа Притху был учеником непревзойденного знатока Вед Санат Кумара. Поведай же мне, как, следуя полученным от него наставлениям, этот святой царь достиг высшей цели. There are 4 Vaishnava Sampradayas of disciplic succession. One Sampradaya comes from Lord Brahma, one from the goddess of fortune, one from the Kumaras, headed by Sanat Kumara, and one from Lord Shiva. The 4 systems of disciplic succession are still going on, as King Prithu has illustrated. One who is serious about receiving transcendental Vedic knowledge must accept a guru, a spiritual master, in one of these 4 disciplic succession. It is said that unless one accepts a mantra from one of these 4 sampradayas, the so-called mantra will not act in Kali. Many sampradayas have sprung up without authority, and they are misleading the people by giving unauthorized mantras. The rascals of these so-called sampradayas do not observe the Vedic rules and regulations. Although they are addicted to all kinds of sinful activities, they still offer the people mantras and thus mislead them. Intelligent persons, however, know that such mantras will never be successful, and as such, they never patronize such upstart spiritual groups. People should be very careful of these nonsense sampradayas. To get some facility for sense gratification, unfortunate people in this age receive mantras from these so-called sampradayas. Maharaj Prithu, however, showed by his example that one should receive knowledge from the bona fide sampradaya. Therefore, Maharaj Prithu accepted Sanat Kumara as his guru. Ведическое знание хранят 4 вайшнавских сампрадай, цепи ученической преемственности. Одна из них восходит к Господу Брахме, другая к богине процветания, третья ведет начало 4 кумаров во главе с Санат Кумаром, а 4-я от Господа Шивы. Все они существуют и по сей день. Пример царя Притху свидетельствует о том, что человек, стремящийся обрести трансцендентное ведическое знание, должен принять гуру, духовного учителя, принадлежащего к одной из этих сампрадай. Говорится, что в Кали-югу любая мантра должна быть получена в одной из этих сампрадай,
иначе она не возымеет действия. Сейчас появилось множество фальшивых сампрадай, которые беззастенчиво обманывают людей, давая им неавторитетные мантры. Мошенники, принадлежащие к этим сампрадаям, не следуют предписаниям вед. Они не могут отказаться от своих греховных привычек, но тем не менее раздают людям мантры, вводя их таким образом в заблуждение. Но разумные люди понимают бесполезность подобных мантр и никогда не станут поддерживать эти новоиспеченные духовные движения. К любой из таких фиктивных сампрадай следует относиться с большой осторожностью. Несчастные люди, живущие в Кали-йогу, получают в таких сампрадаях всевозможные мантры, рассчитывая на то, что это поможет им удовлетворять свои чувства. Но Махараджа Притху на собственном примере показал, что знания следует получать только в авторитетной сампрадае. Именно поэтому Махараджа Притху принял в качестве духовного учителя Санат Кумара. Bhavan Bhagavata Prabho Shrava Shushrasava Punyam Purva Deha Tatashrayam Bhaktaya Me Nuraktaya Tava Chado Sajasya Cha Vaktumarhasi Yo Duyat Vainya Rupena Gam Iman. Prithu was powerful incarnation of Lord Krishna's potencies. Consequently, any narration concerning his activities is surely very pleasing to hear, and it produces all good fortune. As far as I'm concerned, I'm always your devotee, as well as a devotee of the Lord, who is known as Adhok Saja. Please therefore narrate all the stories of King Prithu, who in the form of the son of King Venu milked the cow-shaped earth. Притху Махараджа был могущественным воплощением энергии Господа Кришны, поэтому любые повествования о его деяниях услаждают слух и приносят удачу тем, кто слушает их. Что касается меня, то я всей душой предан тебе, так же, как я предан Всевышнему, которого называют Адхокшаджай. Поэтому прошу тебя, расскажи мне все, что тебе известно о Махарадже Притху, который, став сыном царя Вены, доил землю, принявшую облик коровы. Lord Krishna is also known as Avatari, one who from whom all the incarnations emanate. Bhagavad Gita 10:8, he says, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. I am the source of all spiritual material world. Everything emanates from me. Thus, Lord Krishna is the origin of everyone's appearance. As far as the material world is concerned, Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva are all emanations from Krishna. These three incarnations of Krishna are called guna avatars. The material world is governed by three material modes of nature, and Lord Vishnu, Lord Brahma, and Lord Shiva respectively take charge of the modes of goodness, passion, and ignorance. Maharaj Prithu is also known as an incarnation of those qualities of Lord Krishna by which one rules over the conditioned souls. Господа Кришну иногда называют аватари, что значит источник всех воплощений. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все сущее исходит из меня». Таким образом, все живые существа обязаны своим появлением на свет Господу Кришне. Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива, находящиеся в материальном мире, являются воплощениями Господа Кришны. Их называют гуна-аватарами. Материальным миром управляют три гуны материальной природы, и Господь Вишну, Господь Брахма и Господь Шива отвечают, соответственно, за гуну благости, гуну страсти и гуну невежества. Что касается Махараджи Притху, то он воплощал в себе те качества Господа Кришны, которые позволяют ему повелевать обусловленными душами. This verse, the word adhok saja, meaning beyond the perception of the material senses, is very significant. No one can perceive the Supreme Personality of Godhead by mental speculation. Therefore, a person with a poor fund of knowledge
cannot understand the Supreme Personality of Godhead, since one can form only an impersonal idea on the strength of one's material senses. The Lord is known as Adhok Saja. В этом стихе большую смысловую нагрузку несет слово «адхокшаджа», означающее «недоступный восприятию материальных чувств». Верховного Господа нельзя постичь с помощью философских умозаключений. Человек со скудным запасом знаний не способен понять верховную личность Бога. Опираясь на материальный чувственный опыт, можно постичь только безличный аспект Всевышнего, поэтому Господа называют адхокшаджи. Sutuvacha. Shodito vidure naivam vasudeva katam prati prasasyat tam pritamana maitreya pratyabhashata. Sutta Goswami continued, when Vidura became inspired to hear about the activities of Lord Krishna and his various incarnations, Maitreya, also being inspired and being very pleased with Vidura, began to praise him, and then Vidura spoke as follows. Сутта Госвами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать о деяниях Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравилось Майтрея Муни. Воодушевленный, он начал превозносить достоинства Видуры, а затем произнес такие слова. Report talks of Krishna Katha, or topics about Lord Krishna or his incarnations, is spiritually so inspiring that the reciter and the hearer are never exhausted. By the nature of spiritual talks, we have actually seen that one can never become satiated by hearing the conversations between Vidura and Maitreya. Both of them are devotees, and more Vidura inquires, the more Maitreya is encouraged to speak. A symptom of spiritual talks is that no one feels tired. Thus, upon hearing the questions of Vidura, the great sage Maitreya did not feel disgusted, but rather felt encouraged to speak at greater length. Кришна Катха, рассказы о Господе Кришне и его воплощениях вызывают такой духовный подъем, что никогда не утомляют ни рассказчика, ни слушателей. Такова природа духовных бесед. Мы сами имели возможность убедиться в том, что беседы Видуры с Майтреей можно слушать до бесконечности. Оба они являются преданными Господа, и чем больше вопросов задает Видура, тем с большим воодушевлением отвечает на них Майтрея. Духовное общение тем и замечательно, что никогда не вызывает усталости. Поэтому вопросы Видуры не только не вызвали у Майтрея раздражения, но еще больше усилили его желание продолжать свой рассказ. Maitreya Vacha, Yada Bhishikita Pratur Anga Viprayar, Amantrito Janatayas Chapala, Praja Nirane Chitti Prishta Etya, Chut Chama Deha, Patim Abhyavochan. The great sage Maitreya continued, Dear Vidura, at the time King Prithu was enthroned by the great sages and brahmanas and declared to be the protector of the citizens, there was a scarcity of food grains. The citizens actually became skinny due to starvation. Therefore, they became before the king and informed him of the real situation. Interesting. Великий мудрец Майтрея сказал: «Дорогой Видура, когда великие мудрецы и браманы возвели на престол Махараджу Притху, провозгласив его защитником всех обитателей царства, земля не давала людям зерна. Истощенные от недоедания, подданные обратились к царю и поведали ему о своем горе». Information is given herein concerning the selection of the king by the Brahmana.
According to the Varnashram system, the Brahmanas are considered to be the heads of the society and therefore to be situated in the topmost social position. The Varnashram Dharma, the institution of 4 Varnas and 4 ashrams, is very scientifically designed. As stated in Bhagavad Gita, Varnashrama Dharma is not a man-made institution, but is God-made. But this narration is clearly indicated that the Brahmana is used to control the royal power. When an evil king like Vena ruled, the Brahmanas would kill him through their rabbinical powers and would select a proper ruler by testing his qualifications. In other words, the Brahmanas, the intelligent men or great sages, would control the monarchical powers. Here we have an indication of how the Brahmanas elected King Prithu to be to the throne as the protector of the citizens. The citizens, being skinny due to hunger, approached the king and informed him that necessary action should be taken. Из этого стиха следует, что во времена Махараджи Притху царя избирали браманы. В обществе Варнашрамы браманы считаются головой социального организма, поэтому они занимают верховную ступень социальной лестницы. Система Варнашрама Дharмы, в соответствии с которой человеческое общество делится на 4 варны и 4 ашрама, научно обоснована. В Бхагавадгите сказано, что Варнашрама Дharма создана не людьми, а самим Богом. История Махараджи Притху свидетельствует о том, что в былые времена царская власть находилась под контролем браманов. Когда во главе страны становился нечестивый царь, такой, например, как Вена, браманы, обладавшие огромным могуществом, уничтожали его и заменяли более достойным правителем, предварительно убедившись в том, что будущий царь наделен всеми необходимыми качествами. Другими словами, браманы, великие мудрецы и самые разумные люди общества, держали под своим контролем действия монарха. The structure of the Varna Ashram Dharma was so nice that the Brahmanas would guide the head of state. The head of state would then give protection to the citizens. The Kshatriyas would take charge of protecting the people in general, and under the protection of the Kshatriyas, the Vaishyas would protect the cows, produce food and distribute them. Sudras, the working class, would help the higher 3 class by manual labor. That's the perfect social system. В этом стихе говорится также, что браманы возвели царя Притху на трон для того, чтобы он защищал своих подданных и заботился о них. Изнуренные голодом люди обратились за помощью к царю и попросили его принять неотложные меры. Система Варнашрама Дharмы совершенна во всех отношениях. Она дает браманам возможность направлять действия главы государства и следить за тем, чтобы он заботился о своих подданных. Кшатрии защищают народ, а вайши, находящиеся под покровительством кшатриев, заботятся о коровах, растят хлеб и обеспечивают все прочие сословия общества продуктами питания. А шудры или рабочие занимаются физическим трудом, служа представителям 3 высших сословий. Такова структура идеального общества. So in recent European history, it was something like this, in a perverted way. Недавняя история европейских государств, она была похожа на такую систему, немножко, правда, в извращенном виде. The church ruled over the king. Церковь, она имела превосходство над царем. But then the church was becoming corrupt. Но затем церковь стала продажной. So kings started rebelling. The first one was Henry VIII in England.
И поэтому цари стали сопротивляться, и первым был Генри VIII, царь Англии, I король remember Англии. when I tried to study history, I got really tired of hearing about him. Я помню, когда я пытался изучать историю, мне уже надоело о нем изучать все время. So it was the Roman Catholic Church ruling. So he wanted to divorce and marry a different, and the church wouldn't allow it. Это была римская католическая церковь. Он хотел развестись со своей женой и жениться на другой, но церковь это не разрешала. So then he broke off and he started Church of England, where it made him the head. The king was the head of the church. Big switch. И затем он создал англиканскую церковь, и там царь, он имел превосходство над церковью. And then from there, just more and more things went crazy. И с тех пор больше и больше сумасшедших вещей произошло. So then the kings became more and more corrupt. So then the Vaishyas rebelled. They had the Industrial Revolution. Then the communism with the Sudra, everyone's supposed to be a Sudra. And now it's just total chaos. И затем цари стали продажными, и вайши восстали против них, и была эта промышленная революция. И затем пришел коммунизм, и рабочий класс захотел править всем. И сейчас это полный бардак. So Lord Chaitanya came to just give everybody, try to give everybody the topmost, just give them the complete knowledge of spiritual life. Because you can't really change the social structure very much until people get spiritual. И затем пришел Господь Чайтанья и дал нам духовную науку, духовный образ жизни, потому что очень трудно поменять систему общества, пока она не основана на духовных ценностях. But they have it that almost everybody's a Sudra, but they're not the traditional Sudra. The traditional Sudra was sheltered and dependent on the master. И хотя сейчас все являются шудрами, но это не традиционные шудры, потому что традиционный шудра, он зависит от своего господина и принимает его покровительство. But now Sudras make a lot of money and they have a lot of independence. So we have so much drunkenness and madness. Но сейчас шудры хорошо зарабатывают, они независимы, и поэтому очень много в обществе пьяниц, разбойников. And so much, crazy philosophies. И очень много сумасшедшей философии. Because like actors and they're actually Sudras, but they become very prominent, influencers in society. People respect them because they have beautiful bodies or because they make a lot of money. But they don't really know anything. И хотя актеры являются по своей природе шудрами, но сейчас многие актеры, они очень влиятельные люди в обществе, люди их слушают, они их уважают, потому что они хорошо выглядят и много зарабатывают, но на самом деле они не обладают никаким знанием. So Prabhupada also trying to make Brahmanas. And Vaishnava is more than a Brahmin, but you get at least some people that are spiritually clean and philosophically proper, and they can influence others. И вообще Прабхупада, он пытался создать общество браманов, и хотя вайшнавы, они выше, чем браманы, и хорошо, когда в обществе есть люди, обладающие знанием, которые чистые, которые могут как-то повлиять на общество.
Yatagnina kotarastena vriksha tamajayata saranam sharanyam ya sadito vritti kara patirna tano bhavan ihatu ratave yam Shudartitanam Naradeva Deva Yavana Nanksya Maha Uji Torja Vartapatistam Kilalokapala. Dear King, just as a tree with a fire burning in the hollow of a trunk gradually dries up, we are drying up due to the fire of hunger in our stomachs. You are the protector of surrendered souls, and you have been appointed to give employment to us. Therefore, we have all come to you for protection. You are not only a king, but the incarnation of God as well. Indeed, you are the king of all kings. You can give us all kinds of occupational engagements, for you are the master of our livelihood. Therefore, O King of all kings, please arrange to satisfy our hunger by the proper distribution of food grains. Please take care of us, lest we soon die for want of food. Дорогой царь, как высыхает дерево, в дупле которого разведен костер, так и мы иссохли от огня голода, горящего в наших желудках. Ты защитник всех, кто находится под твоей властью, поставлен во главе государства для того, чтобы дать нам работу и позаботиться о нашем пропитании. Поэтому мы пришли к тебе, ища покровительства и защиты. Ведь ты не просто царь, ты воплощение Бога, царь всех царей. Твой долг следить за тем, чтобы мы занимались своим делом, ибо ты даешь нам средства к существованию. Поэтому, о царь царей, мы смиренно просим тебя избавить нас от голода и позаботиться о том, чтобы каждый из нас получил причитающуюся ему долю зерна, иначе нам грозит голодная смерть. Therefore, it's the duty of the king to see that everyone in the social orders, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, is fully employed in the state. This is the duty of the Brahmanas to elect a proper king. It is the duty of the king to see that all the Varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra are fully engaged in their respective occupational duties. It is here indicated that although the people were allowed to perform their duties, they were still unemployed. Although they were not lazy, they still could not produce sufficient food to satisfy their hunger. When the people are perplexed in that way, they should approach the head of government, and the president and king should take immediate action to mitigate the distress of the people. Царь обязан следить за тем, чтобы в его государстве представители всех социальных групп, браманы, кшатрии, вайши и шудры, занимались своим делом. Так же, как долг браманов возвести на престол достойного царя, долг царя следить за тем, чтобы представители всех варн, браманы, кшатрии, вайши и шудры исполняли предписанные им обязанности. Из этого стиха явствует, что хотя в то время людям было разрешено исполнять свои обязанности, они, тем не менее, оставались без работы. Они не были ленивыми, но, несмотря на это, им не удавалось произвести достаточно продуктов питания, чтобы обеспечить себя. Оказавшись в трудном положении, подданные должны обратиться к главе государства, президенту или царю, который обязан сделать все необходимое, чтобы помочь своим подданным. Maitreya Vacha, Pritu Prajanam Karunam Nishamya Paridevatam Dirgam Dadyo Kudushesta Nimitam So Vapadyata. Having arrived at the conclusion, the king took up his bow and arrow, aimed them at the earth, exactly like Lord Shiva, who destroys the whole world out of anger. Выслушав эти жалобы и увидев, в каком плачевном состоянии находятся его подданные, царь Притху надолго задумался, стараясь отыскать глубинную причину случившегося.
King Prithu found out the cause for the scarcity of food grains. He could understand that it was not the people's fault, for they were not lazy in executing their duties. Rather, the earth was not producing sufficient food grains. This indicates that the earth can produce sufficiently if everyone is properly arranged. But sometimes the earth can refuse to produce food grains for various reasons. The theory is that there's scarcity of food grains due to an increase of population is not very sound. There are other causes that enable the earth to produce profusely or to stop producing. King Prithu found out the proper causes and took the necessary steps immediately. Когда же он понял, что произошло, то взял в руки лук и стрелы и, натянув тетиву, приготовился выстрелить в землю. В этот момент он был похож на Господа Шиву, который своим гневом испепеляет весь мир. Комментарий. Царь Притху нашел причину неурожая злаков. Он понял, что люди тут ни при чем, поскольку они добросовестно исполняли свои обязанности. Виновата была земля, которая не давала достаточное количество зерна. Отсюда следует, что при разумной постановке дела земля способна производить достаточное количество продуктов питания, но иногда по тем или иным причинам она может отказаться делать это. Теория, согласно которой нехватка продовольствия вызвана перенаселенностью планеты, ни на чем не основана. Причины того, что Земля отказывается производить продукты питания или производит их в избытке, совсем иные. Обнаружив их, царь Притху немедленно принял необходимые меры. Prave pamana dharani nisham yodai yudam chatam gau sat yapadravad bita mrigiva mrigayu druta. When the earth saw King Prithu was taking his bow and arrow to kill her, it became very much afraid and began to tremble. She then began to flee, exactly like a deer, which runs very swiftly when followed by a hunter. Being afraid of King Prithu, she took the shape of a cow and began to run. Увидев, что царь Притху готов поразить ее своей стрелой, земля задрожала от страха и пустилась бежать, словно лань, преследуемая охотником. Испугавшись царского гнева, земля приняла облик коровы и обратилась в бегство. Purport. Just as a mother produces various children, both male and female, the womb of Mother Earth produces all kinds of living entities in various shapes. It's possible for it to take on innumerable shapes. At this time, in order to avoid the wrath of King Prithu, she took the shape of a cow. Since a cow is never to be killed, Mother Earth thought it wise to take the shape of a cow in order to avoid King Prithu's arrows. King Prithu, however, could understand this fact, and therefore he did not stop chasing the cow-shaped earth. Как из чрева матери появляются на свет дети разного пола, так и из чрева матери Земли выходят самые разнообразные живые существа. Поэтому сама Земля способна принимать какой угодно облик. На этот раз, чтобы избежать гнева царя Притху, она обернулась коровой. Поскольку коров нельзя убивать, Земля сочла разумным превратиться в корову, чтобы таким образом спастись от царских стрел. Но Махараджа Притху понял ее замысел и пустился за ней в погоню. Tam anbadavat tam vainya kupito yarunekshana sharam danushi sandaya yatra yatra palayate. Seeing this, King Prithu became very angry, and his eyes became red as the early morning sun.
placing an arrow on his bow, he chased the cow-shaped earth wherever she would run. Увидев это, Махараджа Притху пришел в ярость, и его глаза стали красными, как восходящее солнце. Положив на тетиву стрелу, он продолжал преследовать землю в облике коровы, не давая ей скрыться. Sadisho vidisho devi rodasi chantaram tayo davanti tatra tatrainam tadarshanud tayudam. The cow-shaped earth ran here and there in outer space between the heavenly planets and the earth. And wherever she ran, the king chased her with his bow and arrow. Обернувшаяся коровой земля металась между райскими и земными планетами, но куда бы она ни побежала, за ней по пятам следовал разгневанный царь, вооруженный луком и стрелами. I was just wondering where she was running, but here it's clear. Я только подумала, куда же она убегала, а здесь уже это описано. I think the regular earth stayed there, but she could run around, the goddess. Я думаю, что обычная земля осталась на своем месте, но богиня земли, она могла передвигаться. Loke navindata tranam vainyam mrichor iva prajaha trasta tada niva vrite ridayena viduyata. Just as a man cannot escape the cruel hands of death, the cow-shaped earth could not escape the hands of the son of Vena. At length the earth, fearful of her heart aggrieved, turned back in helplessness. Ускользнуть от сына Вены было так же невозможно, как вырваться из когтей беспощадной смерти. В конце концов, земля в облике коровы, беспомощная и отчаявшаяся, из страха перед Махараджа Притху вернулась назад. Ivachacha mahabhagam dharma gapana vatsala traya mam api bhutanam palane vastito bhavan. Addressing the great opulent King Prithu as the knower of religious principles and shelter of the surrendered, she said, "Please save me. You are the protector of all living entities. Now you are situated as the king of this planet." Назвав могущественного царя Притху великим знатоком принципов религии и защитником покорившихся ему душ, земля взмолилась: «Прошу, пощади меня. Ты стал повелителем этой планеты и потому обязан защищать всех живых существ». The cow-shaped earth addressed King Prithu. The principles of religion dictate that a woman, a cow, a child, a brahmana, and an old man must be given all protection by the king or anyone else. Consequently, Mother Earth took the shape of a cow. She was also a woman. Thus, she appealed to the king as one who knows the principles of religion. Religious principles also dictate that one is not to be killed if he surrenders. She reminded King Prithu that not only was he an incarnation of God, but he was situated as a king of earth as well. Therefore, it was his duty to excuse her. Земля, принявшая облик коровы, назвала царя Притху Дхармагья, что значит знаток принципов религии. Согласно этим принципам, царь, как, впрочем, и все остальные, должен опекать и защищать женщин, коров, детей, браманов и стариков. По этой причине Мать-Земля, собственно, и приняла форму коровы. К тому же она была женщиной. Чтобы напомнить царю об этом, Земля назвала его знатоком религиозных принципов. Более того, Священное Писание запрещает убивать тех, кто сдался на милость победителя. Она напомнила царю Притху, что он является не только воплощением Бога, но и властелином всей земли. Поэтому он обязан был простить ее. So, of course, Prithu, an incarnation of Krishna, and Bhumi Devi, they would have a very close relationship.
so they can talk like this. She can tell them, no, you can't do this. You got to do your duty as a king. И хотя царь Притху был великим царем, земля, она чувствовала себя на равных с ним и могла с ним говорить таким образом, могла ему сказать, что ну ты же царь, ты должен меня защищать. Satam jigam sase kasmad dinam akritakil bisham ahan isyat katam yosham dharmagya itti yomata. The cow-shaped earth continued to appeal to the king. I'm very poor and I have not committed any sinful activities. I do not know why you want to kill me, since you are supposed to be the knower of all religious principles. Why are you so anxious to kill me? Why are you so anxious to kill a woman? Женщин. All right. Are you there? Yes. Did you read that? I didn't hear anything. Oh. Sometimes I don't hear. Yeah, I read it. Okay. Why are you so anxious to kill a woman? You read that? Yeah. Purport. The earth appealed to the king in two ways. A king who knows religious principles cannot kill anyone who has not committed sinful activities. Apart from this, a woman is not to be killed, even if she does commit some sinful activities. Since the earth was innocent and also a woman, the king should not kill her. Земля привела два аргумента в свою защиту. Прежде всего, царь, следующий религиозным принципам, никогда не должен наказывать невиновного. Кроме того, никому не позволено убивать женщину, даже если она совершила грех. Поскольку земля была женщиной и к тому же безвинной, царь не имел права убивать ее. Parharanti na boistrishu krita ga supi jantava. Kimuta twas vidarajan karuna dina vatsalaha. Even if a woman does commit some sinful activity, no one should place his hand upon her. What to speak of you, the king, who is so merciful? You are a protector and you are affectionate to the poor. Никто не вправе поднять руку на женщину, даже если она совершила грех. И уж тем более это не пристало тебе, о царь, славящийся своим милосердием. Ты защитник всех живых существ и покровитель несчастных и обездоленных. Mambipat ya jaramnavam yatra vishwam pratishtitam atmanam cha pradaschemaha katam ambasi dasyasi. The cow-shaped earth continued, my dear king, I am just like a strong boat, and all the paraphernalia of the world is standing upon me. If you break me to pieces, how can you protect yourself and your subjects from drowning? Земля в облике коровы продолжала. Дорогой царь, подобно крепкому судну, я держу на себе весь мир. Если ты разобьешь меня на куски, то как тебе удастся спастись самому и не дать утонуть твоим подданным? Good question. Purport. Beneath the entire planetary system is the Garbha water. Lord Vishnu lies in this Garbha water, and from his abdomen, the lotus stem grows, and all the planets within the universe are floating in the air, being supported by this lotus stem.
If a planet is destroyed, it must fall in the water of Garbha. The earth therefore warned King Prithu that he could gain nothing by destroying her. Indeed, how would he protect himself and his citizens from drowning in the Garbha water? In other words, outer space may be compared to an ocean of air, and each and every planet is floating on it, just as a boat or an island floats in the water, ocean. Sometimes planets are called dweep, or islands, and sometimes they are called boats. Thus, the cosmic manifestation is partially explained in this reference by the cow-shaped earth. Все планетные системы расположены над водами океана Гарбха. Из пупка Господа Вишну, возлежащего на этих водах, вырастает цветок лотоса, стебель которого поддерживает все планеты Вселенной, плавающие в воздухе. Если разрушить планету, ее осколки упадут в океан Гарбха. Поэтому Земля предупредила царя Притху о том, что, уничтожив ее, он ничего не добьется. Действительно, как в таком случае ему самому удастся избежать падения в воды Вселенского океана и спасти от этого своих подданных? Иначе говоря, космическое пространство можно сравнить с воздушным океаном, а планеты с лодками или островами в этом океане. Поэтому планеты иногда называют двипа, что буквально значит остров, а иногда их называют кораблями. Таким образом, в этом стихе Земля в облике коровы частично описывает структуру Вселенной. Prituvacha, Vasude Tvam Vidishyami Matchasana Paranmukim Bhagam Varisya Brinkte Na Tanoti Chano Vasu. King Prithu replied to the earthly planet, "My dear Earth, you have disobeyed my orders and rulings. In the form of a demigod, you accepted your share of the yajnas we performed, but in return, you have not produced sufficient food grains, so I have to kill you." Царь Притху отвечал: «Дорогая земля, ты не желаешь исполнять мои приказания. Относясь к числу полубогов, ты принимаешь свою долю жертвенных даров, но взамен не приносишь достаточно зерна. Поэтому я считаю своим долгом убить тебя». The cow-shaped earthly planet submitted that she was only a woman, but was innocent and sinless as well. Thus she argued that she should not be killed. Besides, she pointed out that being perfectly religious-minded, the king could not violate the religious principles that forbade killing a woman. In reply, Maharaj Prithu informed her that first of all, she had disobeyed his orders. This was her first sinful activity. Secondly, he accused her of taking her share of the yajnas, but not producing sufficient food grains in return. Планета Земля, принявшая облик коровы, доказывала царю, что он не вправе убивать ее, поскольку она была ни в чем не виновата и безгрешна. Кроме того, Земля утверждала, что как истинно религиозный человек, царь не может нарушить принципы религии, которые запрещают убивать женщин. В ответ Махараджа Притху напомнил ей, что прежде всего она ослушалась его приказа. В этом состояло ее первое преступление. Кроме того, царь обвинил Землю в том, что, принимая положенную ей долю жертвенных даров, она не давала взамен достаточного количества зерна. Yavasam jag yanudinam naiva dog yo dasampaya tasyam evam hidustayam dando natra cha sashite. Although you are eating green grass every day, you are not filling your milk bag so we can utilize your milk. Since you are willfully committing offenses, it cannot be said that you are not punishable due to your assuming the form of a cow. Хотя ты каждый день ешь свежую траву, твое вымя не наполняется молоком, которое могли бы использовать люди. И так как ты намеренно совершила этот поступок, тебе не удастся избежать наказания, даже несмотря на то, что ты приняла облик коровы.
Cow eats green grasses in the pasture and fills her milk bag with sufficient milk so that the cow herdsman can milk her. Yagyas are performed to produce sufficient clouds that will pour water over the earth. The word paya can refer both to milk and to water. As one of the demigods, the earthly planet was taking her share of the yagyas. She was eating green grass, but in return, she was not producing sufficient food grains. That is, she was not filling her milk bag. Prithu Maharaj was therefore justified in threatening to punish her offense. Wow. See how complicated and difficult it is to understand Dharma. Когда корова пасется на лугу, где вдоволь свежей травы, ее вымя наполняется молоком, и хозяин может доить ее. Яги, жертвоприношения, совершаются для того, чтобы над землей собирались тучи и поливали ее дождями. Слово «пая» может переводиться как молоко и как вода. Относясь к числу полубогов, земля принимала свою долю жертвенных даров, поэтому ее сравнивают здесь с коровой, которая ест свежую траву. Но взамен земля не производила достаточно продуктов питания, то есть не наполняла молоком свое вымя. Поэтому Махараджа Притху был совершенно прав, грозясь наказать ее за эту провинность. Tam kalavoshadi bijani prak shistani swayambhuva na munchas yatma brudani mam avagyaya mandadi. You have lost your intelligence, that despite my orders, you did not deliver the seeds of herbs and grains formerly created by Brahma and now hidden within yourself. Лишившись разума, ты не хочешь слушаться меня и не даешь прорасти семенам трав и злаков, некогда созданным Брамой и теперь скрытым в твоих недрах. While creating all the planets in the universe, Lord Brahma also created the seeds of various grains, herbs, plants, and trees. When sufficient water falls from the clouds, the seeds fructify and produce fruits, grains, vegetables, etc. By his example, Prithu Maharaj indicates that whenever there's a scarcity in food production, the head of the government should take steps to see why production is being held up and what should be done to rectify the situation. Вместе с многочисленными планетами Вселенной Господь Брахма создал семена различных трав, злаков, овощей и деревьев. Когда облака обильно поливают землю дождями, семена прорастают и превращаются в растения, приносящие фрукты, овощи, зерно и так далее. Своими действиями Махараджа Притху показал, как должен вести себя глава государства, если его подданные страдают от нехватки продовольствия. Прежде всего, он должен выяснить причину этого, а затем принять решительные меры, чтобы поправить положение дел в стране. That's a difficult job for governments. Это тяжелая работа для правительства. Of course, nowadays, most countries import so much of their food, they export what they grow and they import what they eat. It's getting totally crazy situation now. Потому что сейчас в наши дни многие государства экспортируют свою продукцию, то, что они выращивают, и импортируют то, что они потребляют. То есть это ненормальная ситуация. We used to go to the big market in Tokyo to get donations. They had things from every countries you hardly ever heard of. From so far away places, South America and South Africa.
you know, all of that has to come in by air freight, and everything's so complicated. And Мы they're ходили, taking away farmland to make more and more houses and factories. мы ходили на один большой рынок в Токио для того, чтобы собирать пожертвования. И мы видели, что там продают продукцию с разных стран, даже таких стран, которые находятся очень далеко, таких стран, о которых мы даже и не слышали. А вместо этого те земли, на которых можно было бы что-то выращивать, на них строят жилье. Of course, then they try to increase production of food by all kinds of chemicals and machinery. We saw here yesterday in Vrindavan, so huge machines, you know, for the farming. So, and then that's creating more complications. И также фермеры для того, чтобы увеличить продукцию, они используют очень много химикатов, удобрений и также тяжелую технику. Только недавно во Вриндаване мы видели огромный комбайн на каком-то фермерском участке, и это также создает проблемы. So hopefully devotees can start growing their own food, because the quality of the food is going down, 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 even though the quantity may go up. Я очень надеюсь, что преданные смогут выращивать свою собственную пищу, потому что качество сегодняшней пищи, оно все время ухудшается. Like in Bali, the main food is rice. Например, главный продукт в Бали – это рис. I remember the older devotees told me when they were young, they would harvest once a year. И местные преданные рассказывали, что когда они были маленькими, то урожай риса собирался раз в год. But now, with genetic manipulation and chemicals in the land and everything, they harvest 2 or 3 times a year. Но сейчас Rice it grows much faster. благодаря генному модифицированию и различным химикатам, которые находятся в земле и которыми удобряют, урожай растет гораздо быстрее, его собирают 3-4 раза в год. And they're doing that with so many crops, but then it doesn't taste as good, doesn't have as much nutrition. И то есть рис собирают часто, но из-за этого он не очень хорош на вкус, он не содержит в себе все необходимые элементы. And then more and more people work in factories, И больше людей работают на фабриках, not on the farms. а не на фермах. Traditional, when people didn't live in these huge cities, mostly everybody grew their own food, mostly what, Традиционно, когда family большинство doesn't людей... need very much land to grow their own food, but now they can't do it because everybody lives in these apartment towers. Раньше, когда не так много людей жили в городах, то практически каждая семья выращивала свою собственную пищу. Для семьи не нужен большой участок земли. Но сейчас этого не происходит, потому что каждый живет в квартире, в какой-то многоэтажке в городе. Just a few comments. Amusam chut paritanam artanam paridevatam shamai yis yami madbanayar vinayas taba medasa. Now, with the help of my arrows, I shall cut you to pieces. With your flesh, satisfy the hunger-stricken citizens who are now crying for want of grains. Thus, I have satisfied the crying citizens of my kingdom. Своими острыми стрелами я разорву тебя на части, и твоей плотью накормлю стонущих от голода людей. Так я утешу своих обливающихся слезами подданных и утолю их голод.
Purport. Here we find some indication of how the government can arrange for the eating of cow flesh. It is here indicated that in a rare circumstance, when there is no supply of grains, the government can sanction the eating of meat. However, when there's sufficient food, the government should not allow the eating of cow's flesh just to satisfy their fastidious tongue. In other words, in rare circumstances, when people are suffering for want of grains, meat eating or flesh eating can be allowed, but not otherwise. The maintenance of slaughterhouses for the satisfaction of the tongue and the killing of animals unnecessarily should never be sanctioned by the government. Из этого стиха следует, что при определенных обстоятельствах государство может санкционировать употребление в пищу мяса коров. Здесь говорится, что в исключительных случаях, когда в государстве нет хлеба, его глава может разрешить своим подданным питаться плотью животных. Если же народ не страдает от голода, правительство не должно допускать употребления в пищу мяса коровы, потакая извращенным вкусом людей. Иными словами, употребление в пищу плоти животных допустимо только в случае отсутствия в государстве запасов зерна. Государство не должно способствовать уничтожению животных без крайней необходимости. То, что людям нравится вкус мяса, не может служить оправданием существования скотобоин. As described in previous verse, cows and other animals should be given sufficient grass to eat. If despite a sufficient supply of grass, a cow does not supply milk, and if there's an acute shortage of food, the dried up cow may be utilized to feed the hungry masses of people. According to the law of necessity, first of all, human society must try to produce food grains and vegetables. But if they fail in this, they can indulge in meat, flesh eating, otherwise not. As human society is presently structured, there is sufficient production of grains all over the world. Therefore, the opening of slaughterhouses cannot be supported. In some nations, there's so much surplus grain that it is thrown into the sea, and sometimes the government forbids further production of grain. The conclusion is that the earth produces sufficient grain to feed the entire population, but the distribution of this grain is restricted due to trade regulations and the desire for profit. Consequently, in some places there's scarcity of grain and in others profuse production. If there were one government on the surface of the earth to handle the distribution of grain, there would be no question of scarcity, no necessity to open slaughterhouses, and no need to present false theories about overpopulation. Как сказано в предыдущем стихе, коровы и другие домашние животные должны получать в пищу достаточное количество травы. Если же, несмотря на обильное питание, корова не дает молока, а люди остро нуждаются в пище, такую корову можно зарезать, чтобы накормить голодающих. В чрезвычайной ситуации начинают действовать особые законы. Прежде всего, люди должны стараться вырастить достаточное количество зерна и овощей, однако в случае неурожая они могут употреблять в пищу мясо. Во всех остальных случаях это категорически запрещено. Современный уровень сельского хозяйства позволяет производить достаточное количество зерна повсюду в мире, поэтому существование скотобоин ничем не оправдано. В некоторых странах иногда образуются такие большие излишки зерна, что его приходится выбрасывать в море. Иногда правительство даже налагает запрет на выращивание зерновых культур. Отсюда следует, что земля производит достаточное количество зерна, чтобы прокормить все человечество, но правильному распределению продуктов питания мешают торговые ограничения и стремление людей к наживе. Поэтому в некоторых районах земли зерна не хватает, а в других люди не знают, что с ним делать. Если бы на всей земле было единое правительство, руководившее распределением продуктов питания, люди не знали бы, что такое голод, и отпала бы необходимость открывать многочисленные скотобойни и выдвигать лживые теории о перенаселенности планеты. So, Prabhupada, at the time, there was a lot of talk about overpopulation and shortage of food, and
That was when they were really pushing birth control and abortion. Еще во времена Прабхупады все говорили о перенаселении планеты, о том, что не хватает продуктов питания, и тогда они пытались рекламировать средства контрацепции. And Prabhupada always said, no, that's not true. And we know that scientists, we know that many countries, they throw a lot of food in the ocean to keep the price up. They have a big surplus, but they won't give it to a country that's short, all kinds of things. Но Прабхупад говорит, что это не так, и что есть многие страны, которые избыток продуктов питания выкидывают в океан. То есть у одних стран есть избыток, а в других странах еды не хватает. And again, nowadays, some are talking that this is a big problem, overpopulation. That's the whole problem in the world, and we have to somehow reduce the population. И также сейчас ведутся разговоры о том, что Земля перенаселена, и нам нужно каким-то образом сократить население планеты. And a lot of times they think by abortion, but it's not that Prabhupada stressed, it's not that too many people, it's the quality of the people. И во многих случаях они предлагают это решить с помощью абортов, но Прабхупад говорит, что это проблема не в том, что есть очень много людей, то есть проблема не в количестве людей, а в их качестве. If you have even two greedy, lusty, angry people in one big house, they won't get along. It'll be troublesome. Достаточно, что есть два жадных человека, которые живут в одном доме, они не смогут ужиться друг с другом. But you see, like, well, in India they still have, or some places, joint families, and many people live in one house and they're all happy. Но можно видеть до сих пор в Индии и в других странах, там в одном доме живет большая семья, и они как-то справляются, они счастливы. There's one family in New York, and they have a big house, but I think 4 or 5 brothers, each one of them have wife and 2 children and a few grandmothers. They're all living very happily. Я знаю одну семью. The other houses the same size, but maybe 2 or 3 people live in it. Я знаю одну семью в Нью-Йорке, там в одном доме живут несколько семей, там 3 или 4 брата, ну, естественно, они все живут с женами, у каждого по 2 детей, там несколько бабушек еще уживаются, и ничего, они живут дружно. Есть такого же размера дома, там, где живут 2-3 человека, и они не справляются. So real birth control is the Garbhadam Samskara, have good children. Поэтому настоящий контроль населения – это совершение гарбодана самскары для того, чтобы рождались хорошие, качественные люди, хорошие дети. When they're making cars or, mobile phones or something, they're very careful about the quality control, and they want to make more and more of them. But when they're making people, even people breeding animals, dogs and horses, they're very careful to breed them, trying to get good quality. But for people, they don't worry. Когда создают какие-то машины или какие-то телефоны, то там очень важен контроль качества, потому что им важно, чтобы продукция была качественная, чтобы делать ее больше и больше. И даже люди, которые разводят животных, породистых животных, они следят о том, чтобы была чистая порода, чтобы было хорошее качество. Но когда люди делают детей, создают потомство, они об этом не думают, они не задумываются о качестве. Okay, next. Puman Yoshid Utta Kliba Atma Sambhavano Damaha Bhuteshu Nirankush Krosho Nirpanam Tad
vido vada. Any cruel person, be he a man, woman, or impotent eunuch, who is only interested in his personal maintenance and has no compassion for other living entities, may be killed by the king. Such killing can never be considered actual killing. Следующий стих. Царь имеет право казнить любого злодея, будь то мужчина, женщина или бесполый евнух, если он заботится только о собственном благе и не проявляет сострадания к другим живым существам. Такой поступок царя не считается убийством. Report. The planet Earth is actually a woman in her constitutional form, and as such, she needs to be protected by the king. Prithu Maharaj argues, however, that if a citizen within the state, be a man, woman, or eunuch, is not compassionate upon his fellow men, he or she may be killed by the king, and such killing is never to be considered actual killing. As far as the field of spiritual activities is concerned, when a devotee is self-satisfied and does not preach the glories of Krishna, he's not considered a first-class devotee. A devotee who tries to preach, who has compassion upon innocent persons, who have no knowledge of Krishna, is a superior devotee. In his prayer to the Lord, Prahlad Maharaj said that he was not personally interested in liberation from this material world. Rather, he did not wish to be liberated from this material condition until all fallen souls were delivered. Even in the material field, if a person is not interested in others' welfare, he should be considered to be condemned by the personality of Godhead or his incarnation like King Prithu. Планета Земля в своей изначальной форме является женщиной, поэтому царь обязан защищать ее. Однако Махараджа Притху возразил ей, сказав, что если его подданный, будто мужчина, женщина или евнух, не проявляет сострадания к своим ближним, царь может казнить его или ее, и эту казнь нельзя считать убийством. Что касается духовной деятельности, то преданного, который заботится только о себе и не рассказывает другим о величии Кришны, нельзя считать преданным первого класса. Тот, кто из сострадания к невинным людям, ничего не знающим о Кришне, занимается проповеднической деятельностью, стоит гораздо выше. В молитве, обращенной к Господу, Пралада Махараджа говорит, что не стремится к освобождению и не хочет уходить из материального мира до тех пор, пока не будут спасены все падшие души. Но даже в материальной жизни тот, кто не заботится о благе своих ближних, будет наказан Верховным Господом или одним из его воплощений, таким как Махараджа Притху. Yeah, I guess we have time for one more. Tam stabdam durmadam nitva mayagam tilasha sharai atma yoga bale nema darayas yam yaham prajaha. You are very much puffed up with pride and have become almost insane. Presently, you have assumed the form of a cow by your mystic powers. Nonetheless, I shall cut you into small pieces like grain, and I shall uphold the entire population by my personal mystic powers. Как видно, гордыня совсем лишила тебя разума. Сейчас, воспользовавшись своими мистическими способностями, ты обратилась в корову, но это не помешает мне разорвать тебя на мелкие, как зерна, клочки, и, явив свою мистическую силу, самому стать опорой всех живых существ. Purport. The earth informed King Prithu that if he destroyed her, he and his subjects would all fall down into the waters of the Garbha ocean. King Prithu now replies to that point. Although the earth assumed the shape of a cow by her mystic powers in order to be saved from being killed by the king was aware of this fact and would not hesitate to cut her to pieces, just like small bits of grain. As far as the destruction of the citizens is concerned, Maharaj Prithu maintained that he could uphold everyone by his own mystic power. He did not need the help of the earthly planet. Being the incarnation of Lord Vishnu, Prithu Maharaj possessed the power of Sankarshan, which is explained by the scientists as the power of gravitation. The Supreme Personality of Godhead is holding millions of planets in space
without any support. Similarly, Prithu Maharaj would not have had any difficulty supporting all his citizens and himself in space without the help of the planet Earth. The Lord is known as Yogeshwara, master of all mystic powers. Consequently, the Earth planet was informed by the king that she need not worry about his standing without her help. Земля предупредила царя Притху о том, что если он разрушит ее, то и сам он, и все его подданные окажутся в водах океана Гарба. В этом стихе царь отвечает ей: воспользовавшись своими мистическими способностями, земля приняла облик коровы, чтобы избежать смерти от руки Махараджи Притху. Но тот, разгадав ее замысел, готов был без колебаний разорвать ее на мелкие, как зерна клочки. Что же до опасности, грозящей в этом случае его подданным, то Махараджа Притху был уверен, что благодаря своему мистическому могуществу он сам может удержать все их от падения в океан Гарба, не прибегая к помощи земли. Будучи воплощением Господа Вишну, Притху Махараджа был наделен могуществом Санкаршаны, то есть мог управлять тем, что ученые называют гравитацией. Верховная личность Бога удерживает миллионы планет в космическом пространстве безо всякой опоры. Подобно этому Махараджа Притху не составляло труда удержать себя самого и всех своих подданных от падения в океан Гарба без помощи земли. Верховного Господа иногда называют Йогешварой, что значит повелитель всех мистических сил. Поэтому царь Притху сказал земле, что не нуждается в ее помощи. Okay. Rama Rama Hare Hare. Thank you very much. Today is Bye bye. 2023, and we are here on the site of the new